What happens when a woman misses her dream job interview to help a stranger? A simple act of kindness leads her down an unexpected path to a life-changing opportunity. Watch Emma's story unfold and discover how one selfless decision can transform everything. El anuncio resonó por los altavoces del aeropuerto. Última llamada para el vuelo 287 con destino Seattle. El correo. SUS apodos resonaban contra las baldosas pilotas del aeropuerto. Su abrigo ondeando detrás de ella como alas. Emma escaneaba los números de las puertas en unborn. Su mochila golpeaba con cada paso, pero no le importaba. Estaba tan cerca. Solo unos pocos metros más y, ayuda, por favor, alguien. Una voz temblorosa, y débil la detuvo en seco. Se giró. Derrumbado cerca de una fila de ancianos estaba un anciano con un abrigo gris-regado, un bastón dorado en el suelo a su lado. Su mano apretaba el pecho. Sus ojos abiertos de pánico y miedo. Emma quedó paralizada. La puerta estaba justo delante. El vuelo para el que había jurado durante meses. La entrevista de trabajo que finalmente podría cambiar su vida estaba esperándola en Seattle. Todo por lo que había trabajado. Todo lo que había soportado. Es irreducible a este momento. Pero entonces el anciano llegó de nuevo, y el corazón de Emma venció a su mente. Corrió hacia atrás. Emma Brooks, de 29 años, no era una heroína. Nunca se consideró nada especial. Mesra a tiempo parcial y cuidadora a tiempo parcial, vivía una vida modesta en Cleveland. Había crecido como la mayor de 4 hermanos. Criada por una madre soltera que lo enseñó que la bondad no se trataba de lo que tenías, se trataba de lo que dabas. Emma daba de lo que podía. Y hoy, parecía que había renunciado a su futuro. Se era de lo general anciano, revisando su pulso. Preguntando si podía respirar, haciendo todo lo que había aprendido durante sus años cuidando a pacientes ancianos. El personal del aeropuerto legó corriendo. Los paramédicos siguieron. En el Charles, el avión despegó. Su nombre fue llamado varias veces por megafonía. No respondió. Para cuando el anciano estuvo estabilizado y así lo levaron, el vuelo así había ido. También su gran oportunidad en la vida. Emma se cenó sola en la puerta 16. Su pase de bordo ergado en la mano. Las lágrimas brotaron en sus ojos. No por arrepentimiento, sino por puro agotamiento. Le había tomado un año de turnos dobles pagar ese vuelo. El trabajo en Seattle, un puesto en una organización sin fines de lucro que apoyaba a niños con discapacidades. Era su sueño, pero la entrevista estaba programada para la mañana siguiente. No había más vuelos que llegaran a tiempo. Envió un mensaje al gerente de contratación disculpándose y apagó su teléfono. Un conserje que barría cerca notó su rostro. ¿Estás bien, señorita? Ella se secó las lágrimas. Sí, solo por mi vuelo. Él sintió suavemente. Como si entendiera más de lo que él decía. Paran las horas. Emma deambuló por el aeropuerto, insegura de que hacer continuación. Sus ahorros estaban gastados. Su futuro incierto. Al pasar por una cafetería, la mujer en el mostrador llamó. Señorita Emma Brooks. Emma se giró, sorprendida. La han solicitado en la puerta for. Alguien la está esperando. Confundida y cautelosa, camino hacia allí, arrastrando su bolsa desgastada detrás de ella. Cuando llegó a la puerta for, dos hombres entraron la recibieron con sonrisas amables. Señorita Brooks, el señor Harrington desea reunirse con usted. Dijo uno. Señor Harrington, repitió ella. No respondieron. Solo salieron hacia un salón privado cercano. Dentro, las luces eran tenues, los muebles lujosos y cómodos. Sentado en una gran silla de cuero estaba el anciano de antes.
Ahora con un traje azul impecable, tomando te como es ahí fuera el dueño del mundo. Porque, como resultado, lo era, al menos de esta parte. Pens que nunca te volvería a ver. El hombre sonrió. Siente, por favor. Emma parpadeó. ¿Tú estás bien? Lo estoy. Gracias a ti. Ella siendo vacilante, abrumada. Perdí mi vuelo. Tenía una entrevista de trabajo. Él levantó una mano. Lo sé de du. Pregunt por ahí. Emma estaba desconcertada. ¿Quién eres? Ella se inclinó hacia adelante y ofreció una mano erigada. Arthur Harrington, fundador y presidente de Sky Legend Airlines. Las palabras la golpearon como una ola. Ella jadeó. ¿Tú eres el dueño de la aerolínea? Técnicamente, rió él. Mis hijos manjan la mayor parte ahora, pero han visitado los aeropuertos por mi cuenta. Me gusta observar la gente. Es lo mejor y lo peor de ellos aquí. La estudio. Y hoy es algo raro. Emma estaba sin palabras. Renuncias a tu para ayudar a un extraño. La mayoría habría pasado de largo. Tú no. Ella bajo la mirada. Heis lo que cualquier debería haber hecho. El sonrió. Ese es el problema. No todos lo hacen. Pero tú, me recordes por qué fund esta empresa en primer lugar. No por las ganancias, sino por las personas. Sacó un teléfono y hizo una llamada de la oficina de Seattle que reprograma la entrevista de la señorita Brooks, y que vuelo al consejo de administración. Quiero que la conozcan. Colgo y luego ese giro hacia ella. Y esa la entrevista va bien. Tenders el trabajo. Nos encargaremos del alojamiento y las negociaciones de salario. Digamos que no tenders que preocupar por el dinero por un tiempo. Emma lo miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque el mundo necesita más personas como tú. Dijo simplemente. ¿Y por qué ayudas a un anciano al que todos los demás ignoran? 2 semanas después, Emma caminaba por un parque tranquilo en Seattle. Ahora con una placa de la empresa y un corazón lleno de gratitud. No solo había conseguido el trabajo. Lu había ofrecido el rol principal en el desarrollo de la nueva ola benéfica de Sky Legend, destinada a apoyar a pasajeros ancianos, familias de bajos ingresos y cuidadores comunitarios. Pero no le había contado la historia completa a Nadia, en a sus compañeros de trabajo, en a los medios, en a siquiera a sus compañeros de cuarto, porque para la bondad no se trataba de reconocimiento. Se trataba de hacer lo correcto, especialmente cuando Nadia está mirando. Y ahora, querido espectador, ¿sabes quién es ella? La mujer que ves en el video viral sonriendo junto a Arthur Harrington, la que está siendo presentada como el rostro de la mayor iniciativa humanitaria de la aerolínea. Esa es Emma, la mujer sencilla que perdió su vuelo para salvar a un extraño y terminó volando más alto de lo que jamás imaginó. La bondad no tiene precio, pero tiene el poder de abrir puertas que el dinero nunca podría. Nunca dudes en ayudar a alguien necesitado, porque avisas el desvío que tomas por compasión y es el camino destinado a cambiar tu vida para siempre.